Tusumjeve yona jazalo jaga jedo bhagavata panjana paramenta shedaya pyo jedo jumde dhamma shiroje paruto jime jumde dhamma shiroje paruto jimbala jazalo dege da jedo bade jana jumde de jebe ko jago pumbarila jamo jedo jamada jaju sembe jedo jamada thob jedo shuru de je jumde da samana wa shijewe chijena na jedinga zala nyumba Yande ze jeju sumba sumba jamba baba jere ze onjo shiro je paru do jamba sumba jaba nyala na mada jamba manga mada dala yara shinje tomba yanda bacho so tawa dene sanje jite Sitan temba shere pe jeju sumba sumba jamba baba jere ze onjo lande je meso Rigi Buma Kanala Shiro Jabaru to Jama Sama Juba Jubanda Bade, Jedala Baja, Dega Jama, the Jesus Sama Chama Power Jeres, I want you just and the Mashere, the Bolan, the Jam. Sherepo, Rigi Buma Kanala Shiro Jabaru to Jama Sama Juba Jubanda Bade, the number of Waja, the Pumanga, the Lion, Rashi, Tomaya, the Bajas, Sotomo, Tomania, Tomania, Shamaya, Tomania, just was Shamaya, no decision to what and to see the number Shabana Tomo. Sherebo, the Church, the Jotomanja, the Senyamanjama, Senyama Manjiba, Mangama, Mama, Mama, Bagama, Sherebo, the Tomana Tomanja, Sumas, Woman, the Jim and the Jim, number Shima, Menamajamel, Yemesumeta, Metamero, Sherman, the Minjamani, Gamai, Namashiba, Ganjaba, Yamanda, Mariba, Marabasa, Marangashima, Gashima, Yamanda, the Jindong, the Kunjunong, Badana, Mishima, Motova, Yamanda, Sherebo, the Damana, Samana, Sherashiraji, Parajibalde. Senatava Majama Chijolana, the Yangan, the Bataraju, the Duzum, the Nabajava Sajita, Shiraja, Parajabatella, the Nalana Mayanda, Batsopaju, Dongomatova Saja, so the Davana Shiraja, Parajamanga, Rabajamanga, Alana Mebanga, Minyamada Jamar. Tungan Jaro the Jorajanga, Mezabella, the Bajabaja, the Shiraja, the Jamanga, Mabatata, Omangateka, the Paranga, the Parasanga, the Bode, so Ashirebo, Jusama, Samajama, the Shiraja, Parotujama, Samala, Bajawa, the Najam, the thing as the Delation, the Jusama. Baba Jerez on Jula Leso, Jawajana, Leso, Report the Madisha to Shiraja, Parasamala, the Shishamana, Jesuiram, the Tikaka, and Sudan, the Majere, but the Jusama, Majama, Jerez on Jula. Correct another Mendalama in the desert and the Jumden, the Jesumbalang on Bato, Tata, Mangateka, the Paranga, the Parasanga, the Bote, so what, Tata, Mangateka, the Paranga, the Parasanga, the Bote. Tata, Mangateka, the Paranga, the Parasanga, the Bote, so what, Tata, Mangateka, the Paranga, the Parasanga, the Bote, so what, Tata, Mangateka, the Paranga, the Parasanga, the Bote, so what, Tata, Mangateka, the Paranga, the Parasanga, the Bote, so what, Tata, Mangateka, the Paranga, the Parasanga. Bodhi Sova Dada Omangata the Paranga the Parasanga the Bodhi Sova Dada Omangata the Paranga the Parasanga the Bodhi Sova Dada Omangata the Paranga the Parasanga the Bodhi. So Namanamala Chazalo Sanjala Chazalo Chula Chazalo Jidala Chazalo Jamachara Japara the Jamala Chazalo the Jitibese to Jitamala Baji Jamachara Japara Japata Sumayala Second Jabala than the Dijala Sova Medibecho the Sharado. Digital Taji Jamachara Jabara Jabata Sumayala Second Jabala than the Dijala Sova Medibecho the chair Dober Jiji Maba Jiji Rabdo Chava George, Kanjit Jetova, Jangaba, Mabajama, Chaba, Mabatama, Matata, the Metajametrovani, the Bazovasa, Yamana, Jambadella, Charlo, Gireton, Rajishi, the Mendon Vegan, Tumbatrachi, Pesoji, Vetrachi, Deja, Dele, Shoy. Oh, the Jesu Jimendo de Jabanja, Sajilamba the Vajibago, Shajato, the language, Temavas of Jango, Mandeshango Bajidawa, Tanjabakuni Chiji, Yame de Gun Jango Jazz, Shishakala Jero Jango Jazz, Severodon to Jalalabo, Javetamba Conasaba, Kajurambo Chelango Jazz.
Taso Sije Tanji Locho Roa Chinja Labdo So, Chalando Loa Chinja Labdo So, Lantroboso, Chinja Labdo So, Tropa Ichus Java Chinja Labdo So, Najija the Bandala Mazola Jabs Jo, Jessica Hadal Hamazola Jessu. Nasa Bandala Mazola Jabs Jo, Tabata Roa Chinja Labdo So, Tujishin Roa Chinja Labdo So, Desert to the Namachi Labdo So, Chaja Mecho Yumunda Sending and Lotobra Chinja Labdo So, Sanja Kunda So, Lamala Kusungo Bachamecha. Domenelo Ramanjabatan, Zedan Droba Nyamba Jengelo. Okay, good morning. As usual, always be generate the altruistic motivation of a bodhicitta that in the samsara there's no limitation of the space, same way no limitation of the sentient beings, how many beings in the samsara. So majority of those sentient beings, even they wish to be happiness and free from suffering, but because of the delusion, they always created the cause of suffering. I mean, even we meet with the Dharma, we have a chance, we have a knowledge about the Dharma, and we all knew all the negative emotion is the source of suffering. Still, we don't want to let go those emotions and fighting for the achieve the happiness with those emotions. So that reason, then other sentient beings who are totally deluded one, then no hope for them. So that reason, no matter what in this life, we obtain the precious human body, and we get chance to meet with the Dharma. We get chance to engaging with the Dharma much as what we can, and so that way, compared to the other beings, our life is a much fortunate than many sentient beings. So this opportunity, this fortunate one, this is a suitable condition to that can achieve something great as a using for benefit of every sentient being. So that is I think generally we can say altruistic motivations that whatever we do with Dharma, engage Dharma activities, we want to do for benefit of every sentient beings, not just only ourselves, not just only people who dear to us or around us, or not just only people we know. And we have to try to generate the altruistic motivation that want to benefit every sentient being equally. So the reason in the Mahayana, when we practicing for immeasurable like love, compassion, joy, first things what we have to learn is equanimity. Because if we not learn the equanimity, our love is becoming bias. That bias love is becoming negative emotion, attachment. Then once we have that attachment, it will come aversion, anger, hatred, jealousy, those other comes. So that way, and our love is becoming negative love. Our love is become, a source of suffering. So that reason, we have to be try to love loving kindness and compassion toward to the every sentient beings. So that reason we have to understand that what is the equanimity. Because when we look this way, every sentient being are equally, wishing to be happy, joy, peace. No one is wishing to be suffering. So based on that, try to be, much as we can. And it is true, a lot of us right now, physically, we're not capable to do. So our love is like
armless mother's love. You know, armless mother, when a baby is carrying by the water or something, only can scream, you know, cannot do much. So similar like that, we don't have the skill, we don't have a method, we don't have a knowledge to how to rescue them, sentient beings, from the sufferings and miseries. So that way we have to achieve ourselves first nirvana. So we have to generate ourselves to arm of method and wisdom. So those two arm of method and wisdom, then finally we can rescue the sentient being from the samsara. So that reason we said ultra motivation, we always said, I want to become a Buddhahood for benefit of sentient beings. Why you have to become a Buddhahood for benefit of sentient beings? Because only enlightened ones, especially only Buddha, is have a what called skill and wisdom to liberate sentient being from the samsara. So is this like a armless one? Is they try to find first is arm to that way they can help other beings. Đầu tiên thầy xin gửi lời chào tất cả chúng ta. Bình thường khi mà chúng ta bắt đầu bất cứ một cái bài giảng nào, bao giờ chúng ta cũng trưởng dưỡng Bồ Đề Tâm. Và trong cái phần trưởng dưỡng Bồ Đề Tâm của chúng ta thì chúng ta có nói về rằng là cái bồ không gian nó vô biên. Và bầu không gian của chúng ta nó vô biên đến đâu thì số lượng chúng sinh nó cũng lớn đến như vậy. Nó không có con số của số lượng của chúng sinh. Thế và đa số của tất cả chúng sinh thì ai cũng mong mỏi là hạnh phúc, không ai mong muốn đau khổ cả. Thế nhưng mà bằng cái sự mê muội của mình và ai cũng cho nên là cái mong mỏi hạnh phúc nó lại trở thành cái nhân để gây ra sự khổ đau. Chúng ta ai cũng biết rằng là tất cả những cái xúc tình tiêu cực của chúng ta là những cái nguồn căn của khổ đau như vậy. Và ở đây thì chúng ta mong và chúng ta những cái người thực hành pháp thì chúng ta biết rằng là chúng ta có thể đạt được hạnh phúc kể cả với những cái xúc tình tiêu cực như thế này. Tất cả những cái chúng sinh khác thì họ không có một cái sự hy vọng nào cả. Thế và khi mà chúng ta đã có được cái thân người chân quý này rồi, chúng ta thực hành giáo pháp và chúng ta kết nguyện vào giáo pháp và trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta, và chúng ta thấy rằng là chúng ta là những cái người hết sức may mắn rồi. Với những cái thuận duyên như vậy, khi mà chúng ta đạt được những cái gì đó tốt lành hơn, chúng ta cố gắng là chúng ta sẽ đạt được một cái gì vị lợi lạc của tất cả chúng sinh. Thế và cho dù bất cứ cái giáo pháp nào mà chúng ta thực hành thì tất cả những cái thực hành của chúng ta là không phải vì lợi lạc của bản thân mình mà vì lợi lạc của tất cả chúng sinh. Cũng không phải là vì để cho tất cả những cái người mà xung quanh chúng ta, những cái người gần gũi với chúng ta hay thân thiện với chúng ta, mà tất cả ai cũng như nhau cả. Thế và ở đây khi mà chúng ta nguyện rằng là cho tất cả chúng sinh không có cái sự khác biệt, và khi mà chúng ta thực hành khi mà chúng ta thực hành 4 cái niệm từ bi hỷ xả đó, thì chúng ta mong mỏi rằng là tất cả những cái chúng sinh không sót một ai đều có thể đạt được hạnh phúc, không có khổ đau. Và như vậy thì cái tình yêu thương của chúng ta nó là một cái tình yêu thương bình đẳng, nó không có sự thiên vị, không nghiêng về phía những cái người mà chúng ta yêu quý và không ghét bỏ những cái người bám chấp. Nếu như mà chúng ta có cái sự thiên vị như vậy thì là chúng ta sẽ có những cái bám chấp, và như vậy thì là sẽ trở thành những cái tiêu cực. Từ những cái sự bám chấp của chúng ta thì sân hận, ghen tị, ngã mạn, tất cả nó sẽ nổi lên. Thế và ở đây thì chúng ta cần phải phát khởi một cái tình yêu thương, mà cái tình yêu thương này là nó là nguồn căn của một cái tình yêu thương nó bình đẳng. Còn nếu như mà cái tình yêu thương của chúng ta nó mang cái tính chất bám chấp thì nó sẽ trở thành nguồn căn của mọi sự khổ đau. Thì khi mà chúng ta phát khởi một cái tình yêu thương như vậy đến với tất cả chúng sinh thì như vậy là một cái niệm vị tha của chúng ta cần phải hiểu thế nào là bình đẳng. Tất cả chúng sinh ai cũng như nhau, không ai mong mỏi rằng sẽ không mong mỏi hạnh phúc và ai cũng mong mỏi khổ đau, không ai mong mỏi khổ đau và ai cũng mong muốn hạnh phúc. Thế và bây giờ khi mà chúng ta vẫn chưa có khả năng làm như vậy thì chúng ta cũng chỉ như là những cái người mẹ mà không có tay, khi nhìn thấy đứa con của mình bị nước cuốn đi thì người mẹ đó chả biết cách làm thế nào và chỉ có biết kêu gào thôi.
Thế và bây giờ khi mà chúng ta vẫn chưa biết cách làm sao để chúng ta có thể giải thoát được tất cả chúng sinh, thì điều đầu tiên chúng ta cần phải tìm thấy cho bản thân mình hai cánh tay đó. Hai cánh tay đó chính là phương tiện và trí tuệ. Đấy là tất cả những cái niệm vị tha vì lỗi lạc của tất cả chúng sinh, và như vậy thì chỉ có những chúng sinh giác ngộ mới làm được như vậy, chỉ có Đức Phật mới làm được cái điều như vậy. Trước khi mà chúng ta có thể giải thoát được tất cả chúng sinh thì đầu tiên là chúng ta cần phải là giúp cho mình là có được hai cái tay, và sau đó thì chúng ta mới có thể tìm những cái cách để chúng ta giúp đỡ những chúng sinh khác. Aidan. Okay, so last week we talked about the 11 sign of holy beings. So how to be being holy, you know. In the English is normally used as a noble, you know, families or noble beings. We use in the Tibetan, you can say as a, you know, Rinpoche or you know, so either ways, I mean, language ways, basically precious one. In the Tibetan, we call the kibutamba. It means that like a great practitioner or someone is a good one, you know, extraordinary one. Someone is a special one. So for those have those 11 sign. Now today we're going to talk about the page 20. If you have the text new, what is said 10 useless things. You know, these 10, no matter how much you do, it's not going to be meaningful. It's just wasting your time. It's just like you know, kids building what call this castle at the beach. You know, it looks beautiful temporarily, but when one wave comes, it's gone. So no matter how much you try to build, it never be really useful or meaningful or less long. So similar that way, it's 10 things that is really useless to try to do too much. Okay, so first one is to say it is useless to cater to and perform the protective ritual for this illusory body, since it will most certainly perish no matter how much trouble you take. So this illusory body, so why it's called this illusory body? You know, don't misunderstand the illusory body as there's one practice called the illusory body. So that illusory body practice is actually someone who understands the illusory meaning. Then with based on that illusory, that we call the illusory, like a, illusory body. But here, what is talking about the illusory body mean is a no essence, you know, this is like a magically created, not really meaningful. So something that is a no essence or no solid, you know, no less long. So something like that. It's temporary. It's so it's like a bubble, you know, water bubble. It's their form is a generate but not less long. So that these two are different. You know, there's one practice called the illusory body in the sixth yoga of Naropa. That illusory body as a you can see as a form as an illusion. This one as a illusory body is talking about some kind of something that is not there, but illusionally or magically produce that one. So that is a little bit different here. So this is a meaning is here illusion body is basically is a meaningless, you know, no essence. So no matter how much cater mean here is a like how much you serve with the food, with the clothes, you know, some people really take good care of their body they're really health conscious. They do lots of yoga, they do lots of, you know, eating, you know, and go to see the doctor for the
every time, and try to protect best their way, but from the food, from the weather temperature, from the exercise, many things they do. And also same time, each religion have their own ritual performing, like Buddhism, especially in the Buddhism of Vajrayana, there's so many ritual for the how to protect in the body. There are many different kind of ritual that protect. So perform those all rituals. No matter how much you do those all, it's just an illusion. It's just impermanent. Since why? Because it's a suddenly perish. This in the suddenly perish is in Tibetan we use as a mitaba. It means the not permanent. Yeah. Why is it not permanent? And why is it called the illusion? Because our body is compounded. Many pieces put together. That way this body become. So that way when you try to look the body, try to find, not going to find any body from those pieces. That is what illusion mean. Okay. So no matter how much we take care, sooner or later, one day we have to let go of this body. So what it's saying is, if you put all your effort to take care of this body, so it's not saying is you don't do exercise, you not take care, medicine, not see the doctor or any of those. It's not about that. But if you put all your efforts on those, becoming healthy, becoming beautiful, becoming that, and all effort is on that, and don't do anything else. If you become healthy practice long-termly, practice Dharma, then this is good. Do yoga, do health conscious, eat perfect way, and all of those. But if you are using wrong way your body, more you take care, more you stay, more you create a negative karma. So that reason, if we put all is our effort is just taking care of this body and not using, not utilizing these bodies have certain quality, certain, what called capacity, then it's just meaningless. But it's not talking about the don't take care of your body. Of course, you need health conscious. You need to really healthy. That way you can practice long time. So the reason, Buddha taught about the medicine, how to, take care of your physical body. Buddha taught about the medicine. And the Buddha also gave teaching on the how to remove all those obstacles, those rituals. And Buddha also give teaching to how to practice the, increasing your lifespan, like practice of the Amidayu or Vaitara and those, different practice. So those are purpose of why we do those rituals and cater. That way we can practice long-termly Dharma. If you're not practicing Dharma and just only focusing on the health conscious and taking care of this body, then it's meaningless. So I think those two have to be separate. Buổi trước thì chúng ta đã học xong về cái 11 buổi trước thì chúng ta đã học về 11 cái dấu hiệu để mà của một bậc thánh hiền, và hôm nay thì chúng ta tiếp tục là sang cái phần là 10 cái dấu hiệu của những cái để mà làm lãng phí. Thì những cái dấu hiệu này thì có trước đây thì chúng ta đã học về những cái dấu hiệu mà ví dụ như là chúng ta có một cái thân người chân quý này rồi, và đặc biệt là
đã tốt rồi thì chúng ta sẽ không thể nào mà chúng ta phí phạm được. Thế nhưng mà ở đây chúng ta khi mà chúng ta chuyển sang 10 cái điều vô ích, thì khi mà nói về 10 cái điều vô ích này thì ngay từ cái điều đầu tiên đã thì chúng ta đã thấy rằng là những cái sự vô ích khi mà chúng ta bất cứ là chúng ta làm cái gì đấy thì nó cũng sẽ không có một cái nó sẽ không có một cái tác dụng gì cả. Giống như là những cái đứa trẻ con khi mà nó xây những cái lâu đài trên cát thì nhìn nó rất là đẹp đẽ, thế nhưng chỉ cần có một cái đợt sóng biển nó kéo vào thì lập tức cả cái lâu đài cát đấy nó sẽ sập đi. Và như vậy thì là cái việc mà chúng ta đã làm nên xây dựng nên những đứa trẻ đó nó làm thì nó sẽ rất là lãng phí. Thế cái điều đầu tiên ở đây có nghĩa là gì? Phi và vô ích khi thuyết phục và cử hành nghi lễ bảo vệ cho thân thể huyễn ảo này vì nó sẽ chắc chắn hư hoại cho dù con có nhận bao nhiêu phiền toái đi nữa. Thì đầu tiên là ở đây là nói về cái thân thể huyễn ảo thì chúng ta phải phân biệt rằng là cái này là cái thân thể huyễn ảo này nó không phải là cái thực hành về thân huyễn ảo trong 6 pháp du già của Naropa. Khi mà chúng ta coi cái thân thể này như là một cái gì huyễn ảo. Thế mà ở đây là khi mà chúng ta đã hiểu được cái bản chất huyễn ảo của cái thân thể của chúng ta này rồi thì nó sẽ không có tâm yếu gì cả. Thế còn cái thân thể này của chúng ta bởi vì là nó không phải là một cái khối duy nhất mà nó là rất nhiều những cái thành phần nó hợp thành. Thế cho nên là nó chỉ là tạm thời, nó chỉ là một cái như là một cái bong bóng nước, nó chỉ là một cái sắc mà nó không không thể nào tồn tại lâu dài được. Khi mà chúng ta coi cái thân thể này mà nó như là một cái gì ảo ảnh trong 6 pháp du già của Naropa ấy, thì khi đó nó sẽ lại là một cái thứ gì nó không có ở đấy. Thế nhưng mà bởi vì một cái một cái pháp kỳ diệu nào đấy mà nó lại hiện ra. Thế còn ở đây cái thân thể của chúng ta thì nó không có tâm yếu gì cả, cho dù mà chúng ta có cố gắng bao nhiêu để mà chúng ta phục vụ nó. Ví dụ như là chúng ta muốn cố gắng để mà cho cái thân thể này của chúng ta có thể được dài lâu hơn bằng cách chúng ta tập yoga, chúng ta đi đến gặp bác sĩ thường xuyên, chúng ta ăn những cái đồ ăn nó rất là khỏe mạnh để mà làm sao mà chúng ta có thể dùng cái cách tốt nhất để bảo vệ cái thân thể này của mình. À, và đặc biệt là trong kim cương thừa đó, khi mà có rất nhiều những cái nghi lễ để mà chúng ta có thể thực hành để mà bảo vệ cái thân thể của chúng ta. Thế nhưng là cho dù chúng ta có thực hành bao nhiêu đi chăng nữa thì cái thân thể này của chúng ta nó cũng là vô thường, nó cũng chỉ như là một cái sự ảo ảnh, bởi vì cái thân thể của chúng ta nó là rất nhiều cái thành phần nó hợp lại. Thế và chắc chắn là nó sẽ hư hoại. Trong tiếng Tạng thì dùng cái từ là metala, thì có nghĩa rằng là cái thân của chúng ta nó không phải là thường hằng, mà nó chỉ là một cái gì đó ảo ảnh, nó một cái gì đó huyễn ảo. Cái thân thể của chúng ta là nó hợp thành, cho nên là khi mà chúng ta cố gắng mà chúng ta chia cái thân thể của chúng ta ra thành những cái phần tử thì chúng ta không thể nào thì nhìn thấy những cái phần tử dù là nhỏ nhất, và cái thân thể này của chúng ta nó chỉ là một cái gì đó huyễn ảo. Thế nhưng mà chúng ta thì lại luôn luôn bám chấp vào cái thân này, chúng ta lo lắng cho cái thân này và chúng ta không thể nào mà chúng ta buông xả được cái thân của chúng ta, và chúng ta cố gắng mọi nỗ lực, chúng ta dồn tất cả mọi nỗ lực vào để mà làm sao cho cái thân thể của chúng ta nó trở nên nó đẹp đẽ hơn, nó trở nên nó khỏe mạnh hơn. Nếu như mà chúng ta chỉ nỗ lực để cho cái thân này nó khỏe mạnh hơn, nó đẹp đẽ hơn mà không phải vì cái mục đích khác, thì như vậy thì nếu như mà vì cái mục đích thực hành pháp thì nó sẽ là tốt, còn nếu như mà vì cái mục đích khác thì nó sẽ là một cái cách sai lầm, và như vậy thì chúng ta sẽ chỉ tạo thêm những cái nghiệp tiêu cực. Ở đây nếu như mà chúng ta không sử dụng cái thân này một cách đúng cách thì nó sẽ trở thành vô nghĩa, và cái thân thể của chúng ta thì nó không thể nào mà nó tồn tại lâu dài được. Thì Đức Phật có thuyết giảng rất nhiều những cái nghi lễ, ví dụ như là chúng ta thực hành Đức Phật Dược Sư, chúng ta thực hành tất cả những cái pháp loại bỏ chướng ngại, chúng ta thực hành pháp của Đức Tara Trắng, của Đức Phật Trường Thọ để làm sao cho thể đời sống của chúng ta dài lâu hơn, nhưng mà là dài lâu hơn là ở trong cái ý nghĩa là chúng ta thực hành pháp. Thế còn nếu như mà chúng ta dùng nó vào những cái việc khác thì chỉ là phí phạm thôi. Ai đang khen vô rồi. Okay, so I mean, this is sometimes we have this kind of funny attitude. We think we know, we understand everything is impermanent, okay, and we prepare for everything, but we never think as a life as impermanent. You know, we knew our food will be soon finished, so prepare to buy, have to buy the new food, so have to go to work to make money.
And we know our clothes, whatever we wear is soon will become old. So that way we prepare for the new one, buy a new one before this completely, useless. So we do everything to prepare, but when sometimes we forget to prepare for the next life. So will come, and it will come. There was one monk passed away. He was, not that old. So somebody asked question on what is the main cause of his death. So I really want to, kind of like with a funny way, but then I thought maybe that's not. So this is one of the Indian master called Arya Deva. He said main cause of our death is the birth. Long as we are born, we have to die. So impermanence will come. But when we're talking about the impermanence, only not talking about that impermanent, death coming. Impermanent means that every day change comes. Every day, every single thing is changing. So when we understand that one, then you can meditate on the Mahamudra. If you don't understand the impermanent, you will misunderstand on the Mahamudra. Or Panchada Paramita on the emptiness. If you don't understand the emptiness, you have no chance to free from samsara. Cannot uproot the afflicted emotion without the antidote of the emptiness. So that reason, it's necessary to understand of the emptiness or Mahamudra. For that, and the main preliminary practice of the Mahamudra is meditating on the impermanent. So here's actually what is two things talking about. One thing is don't, no matter how much you serve your body, no matter how much you take care, sooner or later will come end, no matter how much you spend money and you spend time. So it's not really great meaningful to serve too much. So what you have to do is, Shantideva said, you treat your body as a boat, so boat need to cross the river. So you have to use on the water to cross the river. You cannot just keep in the house and, oh, this boat is beautiful, it's really expensive, and I can, cross the river. But if you're not using in the water, then it's just junk there, meaningless. So that is what's called the illusion or meaningless. Also, it's Shantideva said, you treat your body as a servant. Servant have to work. If the servant is not working, then it's the same as you don't have a servant. So that kind of attitude with the way, then you have to utilize. Basically, it's a no matter how much you cherishing, no matter how much you spoil your body, sooner or later will be what called perish. So best way is to just utilize that one. Tiếp theo thì có một cái điều là rất là buồn cười là như thế này, thì chúng ta đôi khi là chúng ta hiểu biết được về vô thường, chúng ta hiểu rằng là vạn hữu đều vô thường, thế nhưng mà chúng ta không bao giờ chúng ta nghĩ rằng là cái đời sống của chúng ta rồi nó cũng chỉ là vô thường thôi. Khi mà chúng ta nghĩ rằng là thức ăn của chúng ta rồi thì nó cũng là vô thường, thì đương nhiên là chúng ta sẽ phải đi mua cái thức ăn mới, hoặc là chúng ta chuẩn bị một cái thức ăn khác trước khi cái thức ăn của chúng ta nó hỏng. Thế nhưng mà cuộc sống của chúng ta thì chúng ta quên rằng cuộc sống mình là vô thường, cho nên chúng ta quên mất là cái đời kiếp sau. Và có một cái vị thầy người Ấn Độ, Arya Deva, khi mà nói rằng là cái nhân của cái chết thì có nghĩa là sự sinh ra, vạn hữu thì thay đổi hàng ngày, và trong từng khoảnh khắc một, vạn hữu đều thay đổi. Nếu như mà chúng ta cần thiền về đại thủ ấn thì chúng ta cần phải hiểu về vô thường. Nếu như mà chúng ta không hiểu được về vô thường thì chúng ta sẽ không có hiểu được về Mahamudra. Ở đây thì chúng ta cũng có thấy hoặc là hiểu về
về bát nhã tâm kinh hay là hiểu về tính không. Nếu như không có Mahamudra thì chúng ta cũng sẽ không được hiểu được về tính không. Thế và từ đấy thì chúng ta cần phải thừa thiền về vô thường. Thế nếu như mà chúng ta dành quá nhiều cái thời gian của chúng ta cho cái thân thể này của chúng ta, thì sớm hay muộn cái thân của chúng ta rồi nó cũng sẽ hỏng, chúng ta cũng sẽ phải bỏ lại cái thân này của mình. Và như trong này có nói rằng là gì? Thật vô ích khi phục vụ Phật kỳ hành nghi lễ bảo vệ cho thân thể huyễn ảo này, vì chắc chắn nó sẽ hư hoại. Một ngày nào đấy thì chúng ta cũng phải bỏ lại cái thân của chúng ta, và một ngày nào đó thì cái chân thân của chúng ta nó cũng sẽ hư hoại, bởi vì tất cả là vô thường. Thế và Shantideva thì có nói rằng là gì? Hãy sử dụng cái thân thể của chúng ta như một cái thuyền. Chúng ta có thể dùng cái thuyền đó để vượt qua sông tới bờ bên kia. Thế và nếu như chúng ta không dùng cái thuyền này ở trong nước thì việc sử dụng cái con thuyền này nó cũng trở thành là vô ích mà thôi. Hay là nói một cách khác là chúng ta cần phải để cái thân thể này nó làm việc, bởi vì là cái thân thể này nó như là một cái người phục vụ. Thế nếu như mà một cái người phục vụ mà không làm việc thì nó cũng sẽ trở thành vô ích thôi. Chúng ta càng yêu ái cái thân thể của mình bao nhiêu, chúng ta càng phục vụ nó bao nhiêu, nhưng rồi đến một ngày cái thân thể của chúng ta nó sẽ cũng sẽ hư hoại, rồi nó cũng theo vô thường. Và như vậy thì chúng ta cần phải dùng cái thân này của mình một cách có ích nhất có thể. I done. Okay. Now, as I said, the second one, it is useless to crave material things, be stingy, and I think there are one word is missing here, stingy and covetousness with them. Since the day you die, you will live poor and empty-handed, no matter how much trouble you take. So this means the material things we collecting, like food, clothes, jewelry, and all whatever things that we collect in material things. And as a Tibetan, we use as this one is called the sangsin nor, as a wealth which is bring to the busy. And basically, it's make the busy, or sangsin mean like kind of like a messy materials. Why is it? Because it make your life messy. Those material make your life messy. Those material life your life keep messy that and distracted you from the path to the liberation. That way, it's a kind of a sangsim in the messy one. So, and heavy material is not negative. Okay, material, when you have a material wealth, whatever, it's your karma. You in past life you created good karma. So that way you have this life's material. If you being stingy and you covetousness with that material, stingy and covetousness is basically the same as you don't want to use, you attach so much on them, even yourself not eating, not using. Okay, so that kind of attitude. What happens is that when you die, you cannot take any of those. Everything you have to leave behind. Only what you're taking with you is whatever created karma when you accumulating those materials. So most of when materials are accumulating, we never created good karma. Always be involved to the bad karma. So only bad karma is take with us, but none of the material they come with us. So that way we live empty hand when we dying. So the reason, I think a few years ago I told this story in India, Buddha's time, one family so devoted to the Buddha, and all the monks, they always invite to the Buddha and monk to the lunch, their house. And one daughter married to the one rich family in the Sharvasti area. So her family is from the Bodh Gaya area. So when she got married, she wanted inviting to the monks, for the lunch, but her father-in-law was so stingy. So he only used himself, and he never give to anyone. Especially he doesn't want to give to the monks, who begging food. So then she called him thief.
So at that time, daughter-in-law criticizing to the father-in-law is a big thing. So it's become a big issue. Then later, when the local community, group, then they ask judge, whatever they call it, ask her, why you call him thief? What make him to thief? And she said, yes, he is a thief because he's stealing all his past lives good karma, and he's not doing anything from this life. So this is like we are become a thief of stealing all our past lives of good karma to enjoying ourselves. And then when we die, we leave empty hand. None of them what we accumulate, none of them what we collected, we kept is not going to go with us. So we leave empty hand. So that reason you remember in the jewel ornament also said, Gamboba said, this is, I think quote is come from Sudra, said, whatever you give to other is your, whatever keep in the home is not your. So it means, so when we're dying, the day we're dying, what we take is a good or bad karma, whatever we created, we accumulate, they come with us. Rest of, material, including our own body, we have to leave behind. Tiếp theo là đến cái điều thứ hai. Vô ích khi bám chấp và keo kiệt vì ngày con chết con sẽ rời đi trong nghèo khó trắng tay cho dù con có nhận bao nhiêu phiền toái đi chăng nữa. Thế và ở đây thì thầy có nói là ngoài cái keo kiệt này thì còn có thêm vào nữa là keo kiệt là vì mà có lẽ là vì bám chấp thì đúng hơn. Ở đây thì keo kiệt theo cái nghĩa là khi mà tích lũy những cái tài bảo, mà tích lũy những cái thứ vật chất như là chúng ta tích lũy những cái vải vóc, quần áo, đồ ăn, thức uống, những cái tài bảo mà làm cho chúng ta trở nên bận rộn hơn, mà gọi trong tiếng Tạng có dùng một cái từ mà khi dịch ra thì có nghĩa rằng là gì? Những cái thứ vật chất mà làm cho chúng ta bị trở nên rất là hỗn loạn, nó làm cho đời sống của chúng ta trở nên hỗn loạn hơn, nó tạo ra những cái chướng ngại để mà chúng ta có thể đạt được tới cái con đường giải thoát của mình. Không phải là một cách khi mà chúng ta có những cái tài bảo thì là điều tiêu cực, cái điều này không muốn nói là như vậy. Thế nhưng mà khi mà chúng ta tạo ra những cái nghiệp bởi vì cái sự kiêu ngạo của mình, bởi vì cái sự bám chấp của mình, cái sự keo kiệt của mình, bởi vì chúng ta bám chấp quá nhiều vào những cái tài bảo mà chúng ta có. Khi mà chúng ta tích lũy những cái tài bảo như vậy thì chúng ta đã tạo ra những cái nghiệp tiêu cực. Chúng ta đã không dùng những cái tài bảo của mình, chúng ta cất giữ nó đi, và cho đến khi mà chúng ta chết thì chúng ta đằng nào cũng phải để lại tất cả ở phía sau. Cái thứ mà chúng ta có thể mang đi là tất cả những cái nghiệp mà chúng ta đã tạo ra khi mà chúng ta tích lũy những cái tài bảo như vậy. Thế và không có một thứ gì trong những cái tài bảo mà khi chúng ta đã tích lũy chúng ta có thể mang đi theo mình được. Thế vào thời của Đức Phật thì có một cái câu chuyện là ở Bồ Đề Đạo Tràng thì có một cái cô này, cô ấy cưới chồng, và sau đấy thì cô ấy mời tất cả những cái vị tăng tới để mà tham dự cái bữa ăn trưa. Thế và khi mà cô mời tất cả những cái vị tăng đến như vậy thì cái người bố chồng của cô ấy không hài lòng một chút nào, bởi vì đấy là một cái người rất là keo kiệt, và ông ta không bao giờ là ông ta có thể bố thí cho những cái vị tăng hay là cho bình bát đi một chút gì cả. Thế và khi mà cô ấy mời tất cả những cái vị tăng đến thì ông ấy cảm thấy rất là khó chịu, và sau đấy thì cô còn có gọi ông ấy là rằng là ông này là một cái người ăn trộm. Thế và mọi người trong cái vùng đấy có thể nghe thấy và mới hỏi là tại sao cô ấy lại gọi ông là một người ăn trộm. Thì cô ấy có nói rằng là gì, ông ấy đã đánh cắp tất cả những cái nghiệp tốt của cái đời sống trước đây của ông ấy, và đến cái đời kiếp này thì ông ấy chả làm gì cả, thì như vậy thì có nghĩa đấy là một cái người ăn trộm. Thế còn trong pháp bảo của sự giải thoát thì có nói rằng là gì, tất cả những cái gì chúng ta cho đi thì cái đấy mới là thực sự của chúng ta, tất cả những cái gì mà chúng ta mà giữ ở trong nhà thì không phải là của mình. Thế và đến khi mà chúng ta chết thì đương nhiên là không có một cái thứ tài bảo nào chúng ta có thể mang đi theo mình cả, mà tất cả chúng ta phải để lại phía sau. I done. Okay, so then the third one, number 3, it is useless to build castle or mansion, since the day you die, you live alone, and even your corpse will be thrown out, no matter how much trouble you take. So this is it.
you know. Uh, I mean, this is basically this is directly talking to the monks and nuns. Okay, lay people. It's not saying it's you don't need the house, because I mean you have to take care of your family. You need your children. You have so you have responsibility. So this is a little bit different case. Lay people and monks. This is a directly talking about the monks. I mean, even the lay people, as long as you have that, house is protecting you and good enough to, and don't be too much greedy to want a bigger and better and always something like that. Because no matter how much we take care of, no matter how big or how great, how expensive how we build house we build, when we die, even your body not allowed to stay in that house. The rest of family will throw out you. I mean, they call the nice way, it's called the funeral ceremony. It's basically it's to say kicking you out from the house. So and they will pay lots of money to get rid of you, your body, include your mind. So it's just a, no matter how much we put it. So in the Buddha's time, there's some monks called the Norjen. So he's come from the background. He was family business was his family business was a clay maker. People make the pot. So pottery, I think it's called the pottery or something. So so he had that skill. So and the monk they make it their own hut, small hut. So he made a beautiful clay pot hut, really beautiful one, and make it really shiny, beautiful, and he put the color. So, so Buddha said, this kind of place, and other will criticizing to the monks, because a monk means the renounce from the worldly pleasure, but he's building some like that, that kind of beautiful one that can be attached. So Buddha, when he went to the baking food, and Buddha took some attendant and went there and destroyed that one, that hut. So Buddha said, this is really bad. I mean, nowadays time is changed. Now you have a competition of who have a bigger house, who have a more house, who have a better car. Even I'm not talking about the lay, I'm talking about the monk. If a monk, somebody can build their own mansion, and that monk will be great successful, and so serving to the Dharma or the lineage and things like that. Their praise lots of come. So I mean, now it's a degeneration. So maybe that reason. So otherwise, in the Buddhist time, from the Buddhist time to until later, all those like a Marba, I mean, like a Milarepa, Kamboba, Pamotuba, Jittasumgun, all those masters' lives to look, they really live a simple life. That way, they became a great, successful practitioner. And nowadays, you're not going to find that kind of simple life, great practitioner. So that way, I mean, just so I don't know. But basically, no matter how much we put effort on those houses or mansion, when we're leaving, everything will leave behind, and those materials actually, and house or whatever, we leave it behind. But if someone use a wrong way, that wealth, that house or whatever you leave behind, if somebody used the wrong way and created the negative karma, I heard that you are also involved on that negative karma. Because some people think, oh, I give them, that is whatever they use, that is up to them. This is not really 100% only up to them. You are involved of whatever they do. If they use for the good way, you are involved to the good merit. If you use for the wrong way, you are involved to the bad merit too. So the reason have to be careful. But this is basically talking about the monks and nuns, because Buddha himself left the royal palace. Even when Buddha was visiting his father
and a stepmother, and they want he to stay a few days stay in the palace. Palace is a beautiful luxury, and Buddha said, no, this is not my place. I will be in the forest near the kingdom. There is a forest. So Buddha said, if you want, make me hut there. I will stay there, not in the palace. So only Buddha visit to his mother and father to just daytime, but most of time he stay on that forest, simple life. That is showing us a Dharma practitioner how should we live our life simple way. I can book. What is make the monk the beautiful what hat? Heart, meditation heart, small cat. Ah, okay. Đến điều thứ ba, thật là vô ích khi xây dựng những lâu đài và tòa nhà. Vì ngày con chết, con sẽ rời đi đơn độc và thậm chí thân thể con bị quăng đi cho dù con có nhận bao nhiêu phiền toái đi nữa. Điều này là đặc biệt là nói đến những vị tăng và vị ni. Thế và đối với những cái người bình thường thì đương nhiên là họ cũng sẽ cần những cái ngôi nhà, là bởi vì còn có không chỉ cho họ bản thân họ mà còn những con cái của họ nữa. Thế nhưng mà những cái ngôi nhà mà khi mà họ cần thì cũng chỉ để là đủ sống, chứ không phải là một cái thứ gì nó quá là xa xỉ, quá là đẹp đẽ và để bám chấp quá nhiều vào đấy. Nhưng mà đặc biệt là nói đến những cái vị tăng và vị ni, không nên là xây lên những cái tòa nhà và những cái lâu đài to lớn như vậy. Thậm chí là đến cái ngày chết thì cái thân thể của mình cũng sẽ bị quăng đi, dù cho chúng ta có ưu ái đi bao nhiêu nữa thì những cái tiến vào cái lúc chúng ta chết thì cái thân này cũng sẽ bị những cái người trong gia đình của chúng ta sẽ trả thật nhiều tiền để mà làm sao có thể bỏ được cái thân của chúng ta đi càng ngày càng sớm, sớm nhất có thể. Thế và có một cái vào thời Đức Phật thì có một câu chuyện về một cái vị tăng tên là Lô Trên, và vị này thì vốn là sinh ra trong một cái gia đình mà có cái nghề truyền thống mà để làm gốm sứ đó. Và một vị này đã làm một cái một cái bình sứ, hay là một cái mũ sứ gì đó rất là đẹp, và sau đấy thì vị đấy trang trí và vẽ rất là nhiều màu sắc ra ngoài. Thế và Đức Phật nói rằng là làm như vậy thì sẽ không đúng, bởi vì cái nơi chốn này, bởi vì chúng ta đã buông xả rồi, nhưng mà khi mà chúng ta mà làm như vậy thì chúng ta càng càng bám chấp vào, và ở đây chúng ta cần phải có cái sự buông xả hơn. Thế và ở cái thời mạt Pháp này thì thì cái điều này cũng cũng không biết là như thế nào. Thế nhưng mà chúng ta nhìn thấy rằng là từ cái thời của Đức Phật cho đến qua những cái vị thầy lớn như là Magpa, Milarepa, tất cả những cái bậc thầy lớn thì họ đều sống những cái cuộc đời rất là đơn giản, và họ chư vị rất là thành công. Thế và họ tất cả những cái gì mà chư vị có thì nó rất là đơn giản. Thế và một ngày mà đến lúc mà chúng ta chết thì tất cả những cái gì chúng ta có cũng phải bỏ lại cả. Tất cả những cái vật chất chúng ta có cũng phải bỏ lại. Vậy hãy sử dụng nó một cách đúng cách và đừng có sử dụng một cách sai lầm. Nếu như khi mà cái ngày chúng ta chết và những cái tài sản của chúng ta để lại và có một ai đó sử dụng một cái cách sai lầm, thì như vậy là vô tình hình chung là người đó đã tạo ra những cái nghiệp tiêu cực bằng những cái tài bảo như vậy, và bản thân chúng ta thì cũng sẽ bị vướng mắc vào, chúng ta cũng phải chia sẻ cái nghiệp đó. Nếu như cái người mà sử dụng những cái tài bảo của chúng ta mà sử dụng theo một cái cách tốt thì chúng ta cũng sẽ được hưởng những cái công đức. Thế còn ngược lại, nếu như mà người đó mà sử dụng một cách sai cách thì chúng ta cũng phải hưởng những cái quả nó rất là tồi tệ. Thế và chúng ta phải nhìn vào Đức Phật đã rời bỏ cái cung điện hoàng gia của mình, và mỗi lần thì khi mà Đức Phật về thăm cha và người mẹ kế đó thì là người sẽ không bao giờ, mặc dù là vua cha và người mẹ kế có đề nghị có đề nghị Đức Phật là ở lại trong cung điện, thế nhưng người không bao giờ lưu lại trong cung điện cả, mà thường xuyên để ra rừng sống, và nói rằng là mọi người có thể tìm người ở rừng. Và đấy là cái cách mà chúng ta cần phải hiểu để mà thực hành như vậy. I done. Okay, now number 4.
it's useless to lovingly taking care of your children and descendant, since they have no power to at all to help you at the moment of the death, no matter how much trouble you take. So this means, like no matter how much you give to your children, and how much you love them, when you really need, actually, what we really need is at the time of the death. So, and nobody can help. Even those, no matter how much they love you, but still, I think is. I try to turn down this. I don't know. This is really difficult to do. Uh, I mean, nobody can help us when it's coming. Uh, so that way, uh, um, of course, it's come from your love, you care, and you want to share with them. That is a different case. But there's nothing hope that they can do something for you because you love them, because you give them. So uh, um, um, that and whatever you created the karma when you accumulate those material and you take it with you. You're not leaving them. Uh, and another one is that is one, and another one is especially said descendant. Descendant is like a nephew and niece. This is maybe also talking about the monks. These days, lots of monks making quite good money, and they sharing to their family. Actually, in the Tibetan, we said if you hate someone, don't give the poison, give them the core. Core is the Tibetan, is like a wealth that's belong to the monastery or high lama or religion wealth. If religion wealth is used by the individuals, is a really heavy negative karma because it is belong to the organization or belong to the three jewels. Like somebody offering $1 to the Buddha statue, it's belong to the Buddha. If you use that one, it's a really heavy negative karma. So, so, so this is if some monks, if they make good money, you should use that money to the take care of the lineage, take care of the dharma, take care of the serve for the monastery, not for their family, because uh, uh, there's one Tibetan one master said, "Oh, bad mark, bad monk, like a really bad monk destroy the relative. It means the monk share their wealth to the family member. Then family member getting those all the heavy negative karma, and have that heavy negative karma to create in them to later have to pay the negative karma. So that reason. As I say, so no matter how much you try to share, no matter how much try to you give them, uh, I mean, basically, no one can help us when we die. No one can help us when we are suffering, when we're sick. No one can take from our sickness. No one can take our misery. No one can take our fears. No one can share our all those whatever goes. We have to go to our own. Even they come around you, they try to do their best, but they couldn't do anything. This pretty much where each other's nobody can share any of those. So that way, this is basically what this means is saying is when you have a material, yes, you should share to your family, like your children and things like that. Maybe a little bit is necessary, but mostly it's also you have to think yourself to what you're going to take. So then you should accumulate. You should, um, use for some meaningful things. I heard one American, one really rich American, one long time ago. He said, "If you die with the rich, you are not rich. So don't die with the money in the hand. Die wealth of the merit in the hand."
Tiếp theo là đến điều thứ tư, là vô ích khi chăm sóc thương mến cho con cái và họ hàng, vì họ sẽ không có năng lực giúp con khi chết, cho dù có con có nhận bao nhiêu phiền toái đi chăng nữa. Ở đây thì bình thường là chúng ta cho rất nhiều cho con cái, cho những cái người họ hàng của chúng ta yêu thương đứa con, những cái người họ hàng của chúng ta. Thế nhưng mà thực tế đến khi mà cái thời điểm chết thì không thể ai trong số những họ có thể giúp đỡ được chúng ta cả, không một ai có thể giúp đỡ được cả. Những cái người mà chúng ta yêu thương, chúng ta lo lắng, không thể nào mong mỏi rằng là vào cái lúc mình chết thì họ có thể giúp được gì cho mình cả. Thế và cái điều này thì còn đặc biệt là nói là đối với những cái người xuất gia, nếu như mà họ chia sẻ những cái tài bảo mà cho gia đình, và những cái tài bảo đó đã thuộc về tam bảo và thuộc về một cái cộng đồng mà đã đem chi cho gia đình, thì như vậy là tạo ra một cái nghiệp là vô cùng là tiêu cực. Và có một cái câu nói trong tiếng Tạng rằng là nếu như mà ghét bỏ một ai đó thì đừng có cho họ thuốc độc, mà hãy chia cho họ những cái tài bảo mà thuộc về tam bảo. Thì khi mà sử dụng những cái đồ mà chia những cái tài bảo mà bình thường những cái vị tăng là hay nhận đến những cái cúng dường, và những cái phẩm cúng dường đó là phải dùng để cho tam bảo, dùng cho tu viện, dùng cho dòng truyền thừa. Thế nhưng mà lại đem những cái tài bảo đó chia cho những cái người trong gia đình, chia cho những cái người thương, thì như vậy là tạo ra cho họ những cái nghiệp tiêu cực rất là nặng nề. Thế và ở đây thì những cái tài bảo như vậy phải dùng với đúng mục đích, chứ không phải là để chia cho những cái người trong gia đình. Thế và nếu như mà mong mỏi rằng là vào cái lúc chết hay là cái lúc ốm đau, hay là những cái lúc bệnh tật, thì có tất cả những cái người trong gia đình hay là những cái người con cái, những cái người thân thương có thể chia sẻ, có thể giúp đỡ, nhưng không một ai có thể giúp đỡ chúng ta trong những cái lúc cơn sợ hãi, không có một ai có thể san sẻ với chúng ta trong cái lúc không có thể chia sẻ được cái sự ốm của mình, không có thể chia sẻ được cái sự sợ hãi của mình, không thể có thể chia cái nỗi sợ lúc chết được cả. Mặc dù là họ có thể cố gắng tất cả, thế nhưng mà không không thể nào làm được những cái gì, là những không 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 thể làm gì được cả. Và chúng ta chỉ có một mình bản thân mình phải chịu đựng như vậy thôi. Thế và những cái tài bảo nếu như mà dùng cho tam bảo như vậy thì chúng ta không được phép chia sẻ. Và chúng ta ở đây chúng ta hãy nghĩ về bản thân mình, là chúng ta làm sao để mà chúng ta có thể sử dụng một cách nó có ý nghĩa, bằng cách là chúng ta tích lũy những cái công đức. Có một cái người rất là giàu, một cái vị tỷ phú giàu ở nước Mỹ đã nói rằng là nếu như mà chúng ta mà chết trong cái sự giàu có thì không bao giờ mà chúng ta trở thành giàu có được cả, mà chúng ta hãy chết một cách có ý nghĩa. Tức là ở đây chúng ta phải tích lũy đầy đủ những cái công đức, và như vậy, chứ không phải là để tích lũy những cái tài bảo. I done. Okay, and now it's number 5. It's useless to affectionately care for friends and relatives, since the day you die, you live alone without their company, no matter how much trouble you take. So the day when we're leaving, final, they only our relative, no matter how much they love us, no matter how much they care about us, only what they can say is goodbye. Nobody can keep the company, nobody can share sorrow and fears, as earlier I mentioned. So especially, sometimes when you have too much that kind of affection, and it is really difficult to you to leave intermediate state. Sometimes you're stuck there long time. Also, sometimes I think lots of people kind of born as a ghost because of that kind of affection, attached too much, so couldn't leave. So that way, so that's I mean, become more and more negative condition to especially Dharma practitioner, and when we die, this kind of circumstance, lots of those circumstances will, they stuck their conscious, and later it become really difficult, because I saw in Tibet, I think I mentioned this many times,
some monks, a really good practitioner, but at the time of the death, they have some circumstance, some condition. Because of that condition, and they're stuck there, and they become a ghost, you know. And when you become a ghost, it's really miserable there. Their life is a really, really much, much more suffering than now, you know. So I think this reason. Um, I mean, it's not the same as you don't care about anyone else, just only care yourself. But if you just dedicated whole your life for take care of them, and you really become, you know, a kind of, you know, you give it up your own care, then sometimes it's long termly not so good. So I think we have to take care whatever we can do around us, but same time we have to take care ourselves too. Because I mean, ultimately, if we cannot take care ourselves, then we cannot take care anyone else. You know, long termly. So I think this reason is just saying it's not Kambopa not saying is don't take care of your family or friends. You know, that what called neglect them. It's not about neglecting them, but you're not dedicating your life for them for just temporary benefit. Like this is, we look this way. If Buddha stay home and listen to his father, yeah, and just accompany his mother, I mean stepmother, and they will be really happy rest of their life. Definitely, Buddha can make them happy as parent, okay, because they love so much to Buddha. But Buddha never become a Buddha, and we never have this Dharma. You know, he's benefiting countless beings continually, almost like 3,000 years, you know, more than 2,500 years, continually help countless beings. Now it's like you look the Buddha's teachings, pretty much all the continent, everywhere, Dharma is everywhere. Even it's a small community, it doesn't matter, but Dharma is everywhere now, whole world. So that is come from because Buddha sacrificed all his life for us. So that way this benefit come. So that is what is looking about. We have to look out for the a bigger picture. We have to look on the bigger picture and how gradually. So when Buddha is a become Buddha, completely Buddha, not just only he helped all those beings, even he liberated his own mother, his own father, his own aunt, all those directly related to those also he liberated from the samsara. So it's actually long-termly, he take care or he help his parent greater than he stay home. So I think that's something like that. We have to look at the bigger picture, bigger way to help them than just kind of like a short benefit. So like English, there's a way to say it, if somebody like the fish, don't give them fish, teach them how to fish. So similar like that. I think if you want to take care those your dear one, they are your loved one, and the best way to how to take care of them is just through the dharma. So Zapati Rinpoche said, generally you cannot repay the parents' kindness. Said even you carrying them on your back to make the circumambulation 3 times on all the earth, still you're not going to pay their kindness. You not repay their kindness. But if you bring them to the dharma, or dharma way to you pay their kindness, definitely you will pay their kindness, pay out their kindness. So I think this is we have to look the bigger picture. Otherwise, this sounds like this is becoming so selfish. Don't take care of them and don't do this. It's not talking about that. Actually, if you really want to take care of your loved one, and you should take care of the longer benefit, not just temporary benefit. If you look this way, if you want to give them lifelong
something this use, or you want to give them like 1 day's something really good to use. So I think it's better to benefit for them if you give them lifelong. Tiếp theo là đến điều số 5. Vô ích khi chăm sóc nhiệt tình cho bạn bè họ hàng, vì tới ngày con chết con sẽ rời đi đơn độc, không trong sự đồng hành của họ, cho dù con có nhận bao nhiêu phiền toái đi chăng nữa. Cho đến ngày mà chúng ta chết thì không ai trong số những cái người chúng ta yêu thương, tất cả những cái người họ hàng của chúng ta cũng không thể nào mà có thể trở thành cái người đồng hành của chúng ta trong cái ngày chúng ta chết được cả. Mà những cái gì mà họ có thể nói chỉ là cái lời tạm biệt với chúng ta vào cái lúc như vậy thôi. Thế và như là thầy đã nói ở trên thì không có bất cứ những cái sự đau khổ nào, không có thể bất cứ những cái nỗi sợ hãi nào mà họ có thể gánh vác được cùng với chúng ta cả, mà chỉ có chúng ta, bản thân chúng ta vào cái thời điểm đó phải tự chịu lấy thôi. Thế và ngày nay thì có những cái người là họ ở trong cái giai đoạn ba đô rất là lâu dài, và thậm chí là có những cái người là họ tái sinh như là những cái tinh linh, bởi vì là họ quá bám chấp quá nhiều và họ không thể nào rời đi được cả. Thế và có những cái như nhà hành, thậm chí là những cái hành giả thực hành pháp, mặc dù là họ thực hành rất là tốt, thế nhưng mà bởi vì là họ có những cái bám luyến những cái bám chấp của trong cái của tâm thức, thế cho nên là vào cái lúc chết thì họ với những cái điều kiện ạ, thì họ đã tái sinh như là những cái tinh linh, và như vậy thì họ càng có khổ đau hơn. Thế và cái điều mà ở đây thì chúng ta không muốn nói rằng là trong cái điều 5 này không muốn nói rằng là chúng ta không chăm sóc cho họ hàng, cho bạn bè, hay là chúng ta lờ họ đi hay bỏ qua họ đi. Thế nhưng mà cái điều muốn nói ở đây rằng là chúng ta không làm vì một cái mục đích ngắn hạn, mà nếu như mà chúng ta chăm sóc cho họ thì hãy nhìn một cái cách nó rộng rãi hơn, một cái cách nó dài hạn hơn và có ý nghĩa hơn. Nếu như mà Đức Phật mà chỉ có ở lại trong cung điện nghe lời cha lời mẹ thì như vậy thì cha mẹ của Đức Phật rất là hài lòng, bởi vì họ rất là yêu thương Đức Phật. Thế nhưng mà sẽ không thể nào làm lợi lạc cho ai cả. Và chúng ta thấy rồi, đã từ hơn 2.600 năm đến nay thì có vô lượng những chúng sinh đã nhận được những cái lợi lạc khi mà lắng nghe giáo pháp của Đức Phật. Và như vậy thì là nếu như mà Đức Phật không rời bỏ cái cung điện, và nếu chỉ có làm hài lòng bố mẹ thì chúng ta sẽ không có giáo pháp, và sẽ không có thể nào mà có được những cái điều mà có những người mà có nhận được những cái lợi lạc như vậy. Ở đây thì chúng ta cần phải nhìn vào một cái gì đó nó lớn lao hơn. Nếu như mà chúng ta mà muốn yêu thương muốn yêu thương cha mẹ mình, thì cái việc mà chúng ta nghĩ là cần phải nghĩ đến là làm sao mà giải thoát cho cha mẹ mình, thì như vậy thì mới là một cái gì đó nó dài hạn. Giống như Đức Phật, nếu như khi mà người đã rời bỏ hoàng cung như vậy thì về sau người có thể quay lại và người giải thoát cho chính vua cha và cho người mẹ của mình, cho cô của mình. Thế và nếu như mà vẫn ở còn trong cung điện thì không thể nào mà có thể cái điều đấy xảy ra. Nếu như mà chúng ta mà có một cái câu thành ngữ rằng là gì? Nếu mà chúng ta thích cá, thì đừng nếu như có một ai đó mà thích cá thì đừng có cho họ con cá mà hãy dạy họ cách câu cá. Thì ở đây thì cái điều này nó cũng muốn nói là như vậy. Nếu như mà chúng ta muốn đền đáp cái công ơn của cha mẹ chúng ta, thì cho dù là chúng ta có thể có cho họ lên trên vai và khiêng họ đi 3 vòng quanh trái đất thì cũng không thể nào mà đền đáp được cái công ơn của cha mẹ mình. Thế nhưng mà nếu như mà chúng ta có thể hướng cho họ hướng về giáo pháp, thì như vậy là chúng ta đã đền áp đến cái công ơn của cha mẹ của chúng ta. Thế ở đây thì không muốn nói rằng là chúng ta cần phải có nói về một cái gì đó ích kỷ, không chăm lo đến những cái người khác. Thế nhưng mà ở đây muốn nói rằng là chúng ta cần phải có một cái nhìn nó đúng đắn, một cái nhìn nó dài hạn, chứ không phải là một cái nhìn là nó chỉ là một ngày, hay là một cái gì đó nó rất là ngắn ngủi tạm thời. I done, Kenfu. Okay. It is useless to have a possession that will be surely be squandered when given to the children and descendants, since they are all impermanent, no matter how much wealth you may have.
So I mean, everyone is impermanent. Yeah, so nobody will be stay there forever. And when you give them that, that one is not going to benefit for them, not going to benefit for you. So what he's saying is, because no matter how much you give them, sometimes they may die before you, or because life is impermanent. Anyone death is anytime comes. So. No one can be forever using them, so it's really not much meaningful. Even sometimes it can be harmful from the material to creating more negative. In Tibetan said, like carrying the piece of chicken, because like a dog or any bird or any animals, when they one get that piece of chicken, and everyone attack on that animals until they get that piece of chicken. If you let go that piece of chicken, no one will attack you. Similar. So that way. Uh, so basically, it's a whatever, we try to build them secure. Lots of people want to have a children's life is a secure, grandchildren life is secure with the financially, with the many things, but nobody can make that secure actually, because impermanent, nobody can reject, nobody can avoiding certain things. That is what happening. So that way, no matter how much we try to make their lives settle, they'll never become the settle. And sometimes even parent done nothing for the children, but children can become really successful. So I think also another thing is, no matter how much you give them, if they don't have good karma, they never will be they're not going to be what call that, they not have a chance to enjoy them. So I saw one movie, maybe that's a movie, but I think there's some kind of a little bit of reality. There's in China a really rich family, but the guy is really like to gamble. So he loved to gamble. He lost everything, including his house. So that the one poor guy, he is really good with gambling. He win all those gamble, and he became now property, and those all owner really rich. Then communists came, and when the communists came and took away everything, including his life. So that is showing us once he have no karma to enjoy them, no matter how much you give, they're not going to be there less long. So that way everything is impermanent. And one is I think this is a talk about the impermanent, and another one is you cannot try to make their life what you wish, what you want, because everyone come with their own karma, their own merit. Nobody is come with the same way. So it's not necessarily good to happen to whatever we wish to be them to our loved one, because even you wish them to be happy, successful, but if they don't have good karma, no one can become happy or successful. Tiếp theo là đến điều số 6. Ở đây điều số 6 có nói rằng là gì? Vô ích khi mà sở hữu, khi mà đồ sở hữu con chắc chắn phí phạm. Khi cho con cái người thừa kế, vì tất cả là vô thường, cho dù bao nhiêu tài bảo đi chăng nữa. Thì ở đây thì vạn hữu rằng là đều là vô thường, và chúng ta sẽ, khi mà chúng ta cho đi cho con cái thì chúng ta sẽ không có cái gì thì chúng ta không thể nào làm lợi lạc cho chúng cả. Chắc gì là chúng có thể sử dụng được, và cũng có một ngày cũng có thể có điều gì có thể nói rằng là chúng sẽ không chết trước khi chúng ta. Thế và ở đây khi mà chúng ta cho đi như vậy thì có khi là chúng ta còn làm hại và bị hại
hại vì những cái điều như vậy. Giống như là có một cái thành ngữ rằng là gì, nếu như mà mang một cái phần của cái con gà, thì giống như là những cái con vật đó khi mà nó gặm gặm một cái miếng gà ở trong mồm đó, thì nó sẽ bị như tất cả những cái con vật khác tấn công cho đến khi nào mà nó nhả cái miếng gà đó ra thì sẽ không còn con nào tấn công nó nữa cả. Thế và ở đây thì nếu như mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta sẽ có một cái gì đó để đảm bảo cho cho con cái, cho những cái người thừa kế, nhưng mà không ai có thể đảm bảo được rằng là họ là chắc chắn là họ sẽ được hưởng như vậy, bởi vì là vạn hữu là vô thường và không thể nào mà cuộc sống là như là chúng ta đã sắp đặt được, như là chúng ta muốn mà cuộc sống có thể sắp đặt được cả. Đôi khi là cha mẹ thì không làm gì, thế nhưng mà con cái thì lại rất là thành công. Thế nếu như mà không có những cái nghiệp mà tích cực thì không thể nào mà có thể an vui được với cả những cái gì mà chúng ta cho con cái hay là những cái người thừa kế cả. Thế và có một cái câu chuyện rằng là ở bên Trung Quốc đã có một cái người rất là giàu và người tới chơi đánh bạc. Khi người này chơi đánh bạc thì bởi vì là người này chơi rất là tệ cho nên là người tới đã mất tất cả tài sản, mất tất cả tiền bạc. Thế và sau đấy thì có một cái người nghèo và chơi đánh bạc rất là giỏi, và người nghèo này thì lại thắng và có được tất cả tiền bạc, có được tất cả tài sản. Thế nhưng mà sau đó thì chế độ thay đổi, và khi cái chế độ thay đổi tới đó thì họ bị mất đi tất cả và không không còn gì nữa. Thì như vậy rằng là ở đây nếu như mà họ không có đủ cái nghiệp để mà có được thì đương nhiên là cũng không thể nào mà có được để mà sử dụng. Vạn hữu, tất cả mọi thứ là đều đến bởi vì những cái nghiệp. Nếu như không có đủ công đức thì không thể nào những cái điều mà chúng ta mong mỏi có thể xảy ra. Kể cả chúng ta có thể cho con cái, cho người thừa kế, nhưng mà tất cả đều là vô thường, tất cả đều là luật nhân quả cả. I done. Number 6, it is useless to have Seven. number 7, it's useless to have a property, dominion, and enterprise, since the day you die, you cut all the connection, no matter how much trouble you take. So, I mean, property means the land, okay? Dominion means the kind of like belonging to you, like, whatever, you can be like leader of the region, you can be king, you can be leader, all the country or all the region, whatever is belong to you. And the enterprise is a like kind of business or whatever. So this is anything you own, the day you died, none of them is belong to you, and a new owner will come. Property owner is come new one, then region owner is come new one, a business owner is come new one, somebody take over. It's not going to live on your name when you're dying. So that way, all the connection, no matter how much, so there's no continually keep connection on that, on you under your name, nothing is stay on under your name. So that the day when we die, all of them, even this, everything is cut the name, and even your name is not there, and everything is transformed to someone else. So it's nothing is come with us. Tiếp theo là đến điều số 7. Ở đây điều số 7 có nói vô ích khi có bất động sản, sự thống trị và xí nghiệp, vì ngày con chết con sẽ cắt bỏ mọi kết nối. Cho dù con có nhận bao nhiêu phiền toái đi chăng nữa. Bất động sản ở đây là muốn nói về tất cả những cái đất đai. Sự thống trị là tất cả những cái gì mà thuộc về con, nếu như mà là con là một cái người thống trị của một vùng, nếu mà con như là một cái đất nước, nếu như mà con thống trị cả cái đất nước đó. Và xí nghiệp thì ở đây thì muốn nói là tất cả những cái
tất cả những cái sự mà chúng ta kinh doanh như vậy, chả có cái gì là thực tế thuộc về mình cả. Bởi vì là một ngày nào đấy khi mà đến lúc mà chúng ta chết thì đương nhiên là tất cả những cái thứ này sẽ bị cắt bỏ, chúng ta sẽ không còn một cái mối liên hệ nào cả, thậm chí là cái tên của chúng ta cũng chả còn ở đó nữa. Sẽ những cái thứ mà chúng ta nghĩ rằng thuộc về mình sẽ phải chuyển giao cho người khác, và sẽ phải mang tên của những cái người khác, hay là được chuyển đổi đi cho ai đó. Thế cho nên ở đây tại sao nói rằng là vô ích khi mà chúng ta có những cái thứ như vậy, bởi vì đến ngày chúng ta chết thì mọi cái kết nối của chúng ta cũng sẽ bị cắt bỏ. Aidan. It's useless to be contact yourself. If you lose, it is useless not to be contact yourself, as according to the Dharma, because this will cause rebirth of the lower realm, even if you have entered in the gate of the Dharma. So this is what means that sometimes we become a monks, nun, or we join to the Dharma community, but our focus is not for the hearing, contemplate, and meditation of the Dharma activities. Our focus is more for the material, how to build, how to, become a stronger, how to become a powerful, and things like that. Then, even it is related to the Dharma, but when you use it the wrong way, and you're creating the negative. Like, for example, one person become a monk, then that person is really no interesting on the hearing, contemplative meditation on the Dharma, just want to be wearing robes, but want to do monastery's business, then you doing business for the monastery, but doing the business, and you create a lot of negative karma. That negative karma is you have to take with you. So you create actually your own, what called cause to the reborn in the lower realm. So this is similarly, this day is, I think, related to us. So sometimes we attach too much our guru, we attach too much our center or monastery, and so we want to be our monastery or our guru or our community is really successful, and try to look down on other, try to try to disturb others' benefit. So many different ways, so when you do those things, name of your guru, name of your community, name of your center, or name of your lineage, you created the negative karma. So no matter what reason you do, that your negative karma is you created. Once you created that negative karma, you cannot leave that karmic debt is to the lineage. You cannot give that karmic debt to the guru like a piece of paper. You have to take with you. Then it will, when you die, it definitely will you born to the lower one. So the reason, when we come to the Dharma, just focus on the Dharma. Don't worry about anything. Even the sake of the guru, sake of the lineage, sake of the Dharma, don't engage into the negative activities, because once you engage in the negative activities, Dharma, your community not going to wash away all those your negative activities. You have to carry with you, no matter what your reason you did. So that reason Lord Jesus said, deity with the attachment can be born to the hungry ghosts. Deity with the ignorance can be born to the animals, and deity with the abortion can be born to the lower hell realms. Reason is even the involved through the yidam deity. If your mind is what called with a negative emotion, then the negative emotions is even is come related to the yidam deity. It only give you result is a negative. So for your sake of your guru, sake of your center, sake of your lineage, sake of your community, don't engage into the negative. Don't do bad things for other. Because when you do bad things for other, you have to take that karma with you. You cannot share with anyone. So that is what it means as a come to the Dharma. When we come to the Guru, we come to the Dharma. We not come to the worldly concern. We not come to the mundane things.
But then based on the guru, based on the community, based on the center, then we are involved too much deep on the mundane, negative emotion like attachment, jealousy, hatred, this kind of emotion. Then so we enter to the dharma, but we're creating to the cause to reborn in the low run. So that is what it means. Can you say again the deity with the aversion when reborn in hell, deity with ignorance when be reborn in animal, and what else? Deity with attachment. Okay. Ha deja gena nyawa yin, ha shedan gena, ha deja gena nida yin, ha deja shedan gena nyawa yin, ha timo gena dundu yin, ha tutu sona mijiwa tewe ha la charajo. So what is say is if your deity or deity is with the attachment, you will be reborn in the hungry ghost. If your deity with a negative emotion of ignorance will be born to the animals, deity with the negative emotion of hatred, you'll be born to the Hell. hell. If you are it said if your deity is poisoned, it means the negative emotions is become a non-virtuous. That way, always it be what called jara. Jara mean the like a cautious with the deity, be mindfulness with the deity. Tiếp theo là điều số 8, vô ích khi không giữ giới luật, không giữ giới thuận theo giáo pháp, vì đó là nhân tái sinh vào cõi thấp, cho dù con đã bước qua cánh cửa của giáo pháp. Ở đây là muốn nói đến những vị tăng, những vị ni, mặc dù là đã xuất gia nhưng mà không rèn luyện trong những cái việc nghe, trong cái việc quán chiếu và không có rèn luyện trong thiền định, thì vào và tất cả những cái tài bảo thì họ những cái thực hành của họ là để vì tài bảo và để vì những cái danh tiếng và để họ có thể mạnh hơn, và như vậy là những cái thực hành của họ đã trở nên sai lầm, và như vậy thì càng tạo thêm những cái nghiệp tiêu cực. Thế ở đây thì khi mà đã những cái vị tăng vị ni đấy, thì có thể là khi mà họ thực hành, thế nhưng mà vì là những cái mục đích là không phải là vì cái mục đích là thực hành pháp, mà bởi vì là vì những cái mục đích là vì những cái lợi nhuận, mà đem lại những cái lợi nhuận cho tu viện. Thế nhưng mà bởi vì khi mà tạo ra những cái lợi nhuận như vậy thì họ đã tạo ra những cái nghiệp tiêu cực, và những cái nghiệp tiêu cực này là chắc chắn sẽ đi theo họ và sẽ là nhân để mà tái sinh vào những cái cõi thấp. Ở đây thì đặc biệt là ngày nay, khi mà chúng ta có những cái sự bám chấp vào vị thầy của mình, vào tu viện của mình, vào trung tâm pháp của mình, vào cộng đồng của mình, và chúng ta cố gắng bằng mọi cách là chúng ta khinh thường những cái những trung tâm khác, chúng ta khinh thường những cái truyền thống khác, và bởi vì là dưới tên của vị thầy của mình, dưới tên của tu viện của mình, và dưới tên trung tâm pháp của mình hay cộng đồng của mình, mà chúng ta đã tạo tác ra những cái nghiệp tiêu cực. Và không thể nào có vị thầy nào, không thể nào có tu viện nào, không thể nào có trung tâm pháp nào có thể chịu thay chúng ta được những cái nghiệp quả của mình vào lúc chết, mà chỉ có bản thân chúng ta phải chịu như vậy thôi. Vậy thì chúng ta khi mà đã đến để mà học pháp thì chúng ta hãy tập trung vào việc mà thực hành giáo pháp. Còn nếu như mà vì lợi lạc của vị thầy, vì lợi lạc của dòng truyền thừa, vì lợi lạc của tu viện mà chúng ta kết và nguyện vào những cái hành động tiêu cực, thì chả thể nào ai có thể rửa sạch được những cái nghiệp tiêu cực của chúng ta, và chẳng có một cái lý do nào cả. Và như vậy chỉ có chúng ta và bản thân chúng ta phải chịu trách nhiệm với những cái hành động tiêu cực của mình. Thế và ở đây thì tổ chức Sensomgon thì có nói rằng là khi mà chúng ta thực hành bổn tôn với những cái sự sân hận thì sẽ là nhân để tái sinh ở cõi địa ngục. Vị bổn tôn mà với sự vô minh thì sẽ là nhân để mà tái sinh ở trong cái cõi súc sinh. Khi mà thực hành vị bổn tôn với những cái sự bám chấp thì là nhân để tái sinh ở cõi những ngạ quỷ.
Nếu như mà chúng ta mà thực hành bổn tôn với những cái xúc tình tiêu cực như vậy thì là những cái bổn tôn đã trở thành những cái độc dược và thuốc độc, và như vậy thì là đấy là những cái bất thiện hạnh như vậy rồi. Và những cái nghiệp tiêu cực này nó sẽ đi theo chúng ta, và chúng ta không thể nào mà thoát khỏi được những cái nghiệp của mình cả. Thế và ở đây thì chúng ta thực hành là không phải là vì những cái ngọn gió đời, mà chúng ta luôn luôn phải thực hành trong cái chính niệm của mình. Là chúng ta cần phải thực hành một cách đúng đắn dưới cái tên của vị thầy, dưới cái tên của tu viện, dưới cái tên của dòng truyền thừa của mình hay cộng đồng của mình. Okay, then it's not 9. It's useless not to practice after training your mind is hearing and contemplating, since there is nothing to apply in the moment of the death, no matter how much Dharma you understand. So, like you look the Buddha's disciple, you know, Devadatta was with the Buddha all time, and his knowledge was great. Actually, he have so much knowledge. When he give teachings, actually Dharma teachings, people change their mind. He was great for the teachings. And there's another called the Lebe Karma. I think I mentioned this one before. He have memorized all the scripture Buddha's taught. Everything he memorized. But never he applied with him. So that way only, this labor karma only built his arrogance. He think he's great. Now he's better than Buddha. He said, oh, you and me as same. What you know is I know. There's no separate, no different, So that way I don't need to serve to you. Why I have to serve, since we are same equal. Whatever you know, I know, and whatever I know, you don't know more than what I know. So that way you are not superior than me. So that kind of a ego, came. Why he come that ego? Because he knew the Dharma, but he doesn't apply with meditation or practice, train his own mind through the Dharma. That way, build ego. Same as a Devadatta. Devadatta's knowledge on the Dharma is a great, They say it's if the text put on the elephants, Devadatta memorized the text, say carrying 500 elephants carrying backpack of the text. Elephant can take a lot, and 500 them he memorized, but because he never applied with them, he every time until the last breath, his mind is always with the aversion, So that is what is showing is no matter how much we learn, it will not meditate, it will not practice, it will not use in our own. Then when we're dying, there's nothing to help. Devadatta was a protect from the reborn in the low realm long time, because at the time of the death, finally he realized he was wrong, and he sincerely took refuge to the Buddha. And Lebekama, he never did, and he born on the Hungry Ghost. After the Hungry Ghost, Buddha said he will born to the hell realm. Because so that is no matter how much we know, knowing is not going to save us. We have to experience. So if we will not have that experience, then the knowing, Dharma knowing is not going to be useful, because at the critical time, at the time of the death, only you remember is you will train well one, not the knowing one. The knowing one will forget, but really well trained one never forget. Why? Because you train really well. So that way, only what is stay with us, what we practice, what we train, not just know. So that way, we have to be put all whatever we knew about the Dharma is that we have to put on the practically in life. This practice is not talking about just reciting the mantra, Tiếp theo nữa là điều số 9.
Vô ích nếu không thực hành sau khi rèn tâm trong nghe quán chiếu, vì sẽ không có gì để áp dụng vào lúc chết, cho dù con có hiểu bao nhiêu pháp đi nữa. Chúng ta có thể thấy ở đây là cái người học trò của Đức Phật là Đề Bà Đạt Ta, mặc dù là có rất là nhiều kiến thức, hiểu biết rất nhiều, thế nhưng mà luôn luôn là những cái kiến thức đó không bao giờ là áp dụng vào với cả tâm trí của mình cả, cho nên là luôn luôn là ghen tị với Đức Phật. Và thứ hai là có một cái người học trò của Đức Phật là người này có thể nhớ được tất cả những cái kinh điển, thế nhưng mà không bao giờ tất cả những cái điều gì Đức Phật thuyết thì vị này ghi nhớ hết, thế nhưng mà tức là vị này rất là giỏi, rất là thông minh, thế nhưng mà không bao giờ vị này áp dụng cả. Và thậm chí là dần dần thì bởi vì là vị này rất là giỏi, rất là thông minh như vậy, cho nên là cái ngã mạn nổi lên và nói rằng là tất cả những cái gì mà Đức Phật biết thì ta cũng biết, tất cả những cái gì mà Đức Phật thuyết thì ta cũng có thể thuyết được, và như vậy là ta với Đức Phật là ngang bằng như nhau, và như vậy tại sao ta phải phục vụ cho Đức Phật. Và như vậy bởi vì cái bản ngã tăng lên như vậy là bởi vì là rằng là vị này có thể biết được giáo pháp, thế nhưng không bao giờ là sử dụng giáo pháp cho chính tâm trí của mình. Thậm chí là vị này có thể thuyết pháp, và khi vị này thuyết pháp thì sẽ có rất là nhiều người đến nghe, và cái khả năng thuyết pháp của người này rất là tốt, thế nhưng mà không bao giờ người này áp dụng giáo pháp cho chính tâm trí của mình cả. Và cũng chỉ như là Đề Bà Đạt Đa thôi. Đề Bà Đạt Đa thì có thể nhớ được tất cả những cái kinh điển mà 500 con voi có thể mang ở trên lưng. Như vậy là một cái khối lượng rất là nhiều, thế nhưng mà cũng không bao giờ mà Đề Bà Đạt Đa áp dụng với chính tâm trí của mình, mà chỉ đến chỉ đến khi mà trước khi chết thì Đề Bà Đạt Đa mới có thể nhận ra được cái lỗi lầm của mình, và cái lúc đấy là cái lúc mà đã quá muộn rồi. Thế còn cái người học trò kia thì họ vẫn không nhận ra lỗi lầm của mình, thì sau đó thì đã tái sinh ở trong cõi ngạ quỷ, và cuối cùng thì sẽ rơi xuống cõi địa ngục. Đức Phật thuyết như vậy. Thế và ở đây thì tất cả những cái gì mà chúng ta biết và chúng ta nhớ được thì cũng không có lợi lạc gì cho mình vào cái thời điểm chết, mà vào thời điểm chết cái mà có lợi lạc cho chúng ta là những cái gì mà chúng ta đã rèn luyện trong đó rất là tốt rồi, chứ không phải là những cái điều mà chúng ta biết được. Vậy thì tất cả những cái gì mà chúng ta đã được hiểu, đã biết được thì chúng ta cần phải thực hành trong cái đời sống, trong cái cuộc đời của chúng mình, trong cái cuộc đời của chính mình, và phải biến nó thành là những cái thực hành trong đời sống thường nhật, chứ không phải là chỉ ta tính xem là có bao nhiêu biến minh chú mà mình tụng đọc được. Aidan Khenpo. Okay, it's useless to lack of faith and respect for the holy teacher, since you will not receive his quality or blessing that way, even if you remain in his presence for a long time. So sorry about this language way. In the English, you have to use his or her. So otherwise, in the Tibetan, we don't have that gender issue. So not necessarily his, the teacher. Yeah, so what this is saying is that you need to faith and respect to the teacher. If you don't have a faith and respect to the teacher, you will not receive the blessing of the knowledge or whatever. So how you can have the faith and respect to the teacher is that you have to remember the kindness. If you don't see teachers' kindness, how much kindness you receive, and you never will have the faith in this. So if you feel like if you don't feel like you don't have any kind of a recollection of a kindness from that individual, then it's not necessarily you will. Or if you don't see that quality of that spiritual master or anyone, the individuals who are helping you, then you're not going to learn anything. So this is my own experience. When you lose in the faith, you will not learn anything. I had one time that experience. I love to ask a question, but there's one particular teacher. He was teaching one text. And at the beginning, he was trying to give some answer. And then slowly, he was totally avoiding, whatever I asked, even he not respond. Forget about the answer. Sometimes he not respond. Then once he showing that kind of attitude toward me, then I lose my temper.
And when I lose my temper, mean I lose my faith, I lose my trust, I lose my devotion. Since then, the rest of class, I learned nothing from this teacher, because that book is beautiful, but I learned nothing. Why? Because I don't have any more faith. I don't have any more, what called the respect. I lost that one because of that circumstance. So it's my fault. I can say it's my fault. I don't respect to him. I don't have a faith in him. That's why I don't learn. He was teaching same to everyone's class, so every day. So before I really have a faith and respect, and after I lost the faith and respect, there's a huge difference to the learning part two. And of course then receiving blessing, and those is not going to be, like Lord Jesus said, Guru is like a snow mountain. If you want to be stream of water run from the snow mountain, you need the heat of devotion. If you don't have a heat of devotion, never melt the snow. If not melt the snow, never come the water. So if we want to be that water is rich to us, we receive that water to, then we have to have a heat of a devotion. Heat of the devotion to melt to the Guru of the snow mountain and receive the blessing of the water. So similar way, also one old man requests to the Adisha blessings. So when he went to Adisha, said, Guru, please bless me. And Adisha said, old man, please give me some devotion. So more we can have a devotion and respect to the Guru, we will receive the blessing, knowledge, wisdom from the Guru. So once we lose that respect, that devotion, that emotion, the connection, then it's really difficult to receive in the blessing or wisdom or knowledge. So that reason it is necessary to, we have to build a respect, we have to build a devotion, we have to build a faith toward to the that individual, or called the teacher or whatever you call. Tiếp theo là điều thứ 10. Vô ích khi thiếu niềm tin kính trọng một bậc thầy linh thiêng, vì con sẽ nhận được phẩm tính hay gia hộ từ người cho dù con có ở trong sự hiện diện của thầy một thời gian dài. Thì ở đây thì có nói rằng là niềm tin tưởng hay là sự kính trọng từ vị thầy. Nếu như chúng ta không có niềm tôn kính, không có sự kính trọng vào vị thầy thì chúng ta sẽ không nhận được gia hộ, và chúng ta luôn luôn là phải nhớ đến cái sự từ ái của thầy, có bao nhiêu sự từ ái của thầy. Nếu như mà chúng ta không có những cái phẩm tính như vậy và chúng ta không có cái lòng tôn kính vào thầy thì chúng ta sẽ không học được gì vào thầy cả. Một khi chúng ta đã mất đi cái niềm tin tưởng, chúng ta đã mất đi cái sự tôn kính vào vị thầy thì đương nhiên là chúng ta chả học được gì. Bản thân thầy thì cũng đã trải nghiệm qua một cái kinh nghiệm rồi, bởi vì ngày xưa khi mà thầy còn học thì thầy có một cái vị thầy, và thầy là một cái người rất hay hỏi. Thì lúc ban đầu thầy hỏi thì vị thầy này còn trả lời, nhưng sau đó thì vị thầy này mất đi cái sự kiên nhẫn, và sau đó thì vị thầy này lờ đi và không trả lời thầy tất cả những cái câu hỏi của thầy, và thầy bắt đầu mất đi cái sự kiên nhẫn và thầy mất đi cái niềm tin vào vị thầy. Cho nên mặc dù là quyển sách rất là hay nhưng mà thầy không học được một cái gì cả. Tổ Trích Sen Sung Côn thì có nói rằng là gì, thì vị thầy giống như là một cái đỉnh núi tuyết vậy. Nếu như mà chúng ta mong muốn rằng là có những cái nước gia hộ từ đó thì chúng ta cần phải có nhiệt của cái những cái nhiệt của những cái xúc cảm của chúng ta, phải là những cái nhiệt làm sao để những cái băng tuyết nó có thể tan chảy thành nước, và như vậy thì chúng ta mới nhận được cái nước gia hộ từ vị thầy. Khi mà có một cái ông già mà đến gặp tôn giả Atisha và nói rằng là xin hãy ban cho tôi những thuyết giảng, thì Atisha có nói rằng là gì, ông già, cái điều tôi cần từ ông là niềm tin. Ở đây thì tất cả những cái sự tin tưởng, tất cả những cái kết nối bằng tình cảm, thì đấy chính là cái
điều để mà tạo nên được cái sự gia hộ của vị thầy. Còn nếu như không có như vậy thì chả có lý do gì, nếu như không có một cái niềm tin nào đó được xây dựng lên thì sẽ không có cái sự gia hộ nào cả, hay là cho nên là cho dù là con sẽ không nhận được bất cứ những cái phẩm tính hay gia hộ từ vị thầy, cho dù có ở trong cái sự hiện diện của thầy cả một cái thời gian dài. I done. Okay. So these were the 10 useless things. So these are the 10 useless things. Now the 10 will bring you on your own disasters. Like the imbecile eating the strong poison, you bring your own disaster by having family without being able to provide to them. So it's a imbecile means the kind of like a stupid one. So if they eat the poison, strong poison Sindhu, it will kill you, you know. If you don't know that this is poison, it will hurt you and you eat. That is what is mean the imbalance. So similar way, you have no wealth, you have no way to take care of your own life, and you having family as a disaster bring more disaster. So this is a just generally without any kind of like a our own personal, somebody who cannot take care of themselves, they want to take care of the other people, as a more disaster comes. So that's what it means. Cái điều thứ nhất, sau khi chúng ta xong cái 10 điều lãng phí kia thì chúng ta sẽ đến là 10 cái điều mà 10 cái cách mang lại tai ách cho chính bản thân. Điều thứ nhất ở đây là gì? Giống như một người điên ăn phải thuốc cực độc, con mang lại tai ách cho mình trong khi có gia đình mà không có khả năng chu cấp cho gia đình. Thì nếu như mà không biết đấy là thuốc độc mà uống vào thì đương nhiên là sẽ mang lại tai họa cho chính mình thôi. Thế giống như là ở đây là một cái kẻ điên, rằng là khi biết rằng là mình không có tài bảo, thế nhưng mà nghĩ rằng là mình vẫn có thể khả năng có chu cấp được cho gia đình mình, hay là có một người không có khả năng giúp đỡ người khác nhưng mà vẫn nghĩ rằng là mình có thể giúp đỡ được người khác, thì đây là cái điều này muốn nói. I done here. Okay, so this is like a also as a lot of people getting married and have a those all ceremony and everything looks beautiful, but then slowly all the other hardship in life is come. So that is what it means. It's like there's one particular poison zindu. I think taste is good, looks nice, delicious one. But once you eat that one, then it's create all the sickness. It is, the what called the poisons start. So I think most of poison maybe taste not that bad. So it's just like food, all the good taste food is really bad your health. All food that is taste terrible, bitter or sour, some kind of those food really good for your health, and it become a medicine. So that way, this is another way. If you can use we can use as a what kind of food we eat. Also, that's it can do same way. Some food are really delicious. One of the Tibetan doctor told me, all the food that's not good for your health, they are most desirable for you. They are most delicious one for you. So similar like that way. So when it come to the starting with a family or whatever, it looks beautiful, but then slowly all the miserable, all the suffering will come. Thầy ở đây có thể nói rằng là gì? Nếu như mà
Giống như là khi mà chúng ta bắt đầu mà chúng ta lấy vợ lấy chồng đó, thì khi đó là chúng ta cưới và chúng ta cảm thấy là mọi thứ nó sẽ rất là tuyệt vời, nó rất là đẹp đẽ. Thế nhưng mà dần dần sau đấy thì những cái khó khăn, những cái gian khổ nó đến, và lúc đấy thì tất cả thì giống như là cái thứ thuốc độc. Thế và ở đây cũng có nghĩa rằng là gì, khi mà chúng ta nhìn thấy một cái gì đó nó rất là đẹp đẽ mà nó có thể nhìn nó có nghĩa là nếm vào thì rất là ngon, nhưng mà sau đó thì khi mà chúng ta ăn vào thì lập tức là chúng ta sẽ bị ốm hoặc chúng ta sẽ bị trúng độc. Thế và có những cái quả đó thì mặc dù là có một số cái quả, mặc dù là cái vị của nó thì không hề ngon lành gì cả, nó rất là đắng, nó rất là chua, nhưng mà nó lại đấy lại là một cái vị thuốc nó rất là tốt. Thế ngược lại có những cái quả thì nó rất là nhiều màu sắc và có thể là ăn cái vị của nó khi nếm vào rất là ngon, nhưng mà nó lại là một cái quả rất là độc. Thế và có một cái thầy thuốc Tây Tạng thì đã nói với thầy rằng là gì, có những cái thứ quả mà nó rất là khó nó có những cái vị nó rất là khó ăn, thế nhưng mà đó lại là những cái quả mà lại rất là tốt cho sức khỏe. Thế ở đây thì còn muốn nói là có những thứ mà lúc đầu thì nhìn nó vô cùng là đẹp đẽ, nhưng sau khi mà chúng ta mà à, 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 trải qua rồi thì bắt đầu trải nghiệm vào rồi thì chúng ta tưởng chừng như nó sẽ đẹp đẽ như vậy, nhưng mà khi mà chúng ta trải nghiệm thì lại hoàn toàn là cái kết quả ngược lại, nó lại hoàn toàn là cho chúng ta tất cả những cái khổ đau. Like the madman jumping over the brink of the abyss, you bring your own disaster by engaging in the non-virtuous without the dharma. So this is like someone enter into the dharma community, become a monk or whatever, dedicated their life. Then once you get, then you're not performing the dharma activity. Without the dharma mean, what does the dharma mean? The dharma is like earlier I mentioned, hearing, contemplate, and meditation. Those are the dharma activities. Then not doing those dharma activity, then you're doing the business, you're doing the politics, you're doing all those mundane things. This is like somebody is a crazy one. They don't know that they harming themselves to jumping from the cliff, because they have no idea what they destroying themselves by doing that one. But they think that is something so good they're doing. So same way to even we enter into the dharma community, if we are really busy with the mundane and the worldly activities, then it's bring our own future as a disaster. Like a madman when they jumping, I'm sure everybody when they do something, they doing they are favorable. I'm sure madman's mind there's something they doing something good for themselves when they jumping. They didn't know that they could hurt themselves. Same way to when we do something that is a mundane worldly activity, sometimes we think that we're doing something good, but it is poisoning ourselves with a negative karma. So that is the same as a madman. Đến cái điều thứ hai, ở đây điều thứ hai, như một người điên nhảy xuống bờ vực sâu, còn mang lại tai ách cho chính mình khi kết vào bất thiện hạnh không có giáo pháp. Thì ở đây giống như là một người đã bước vào giáo pháp, có thể là một vị tăng, một vị ni hay là một hành giả thực hành pháp, thế nhưng mà họ không thực hành giáo pháp, tất cả những cái hoạt hạnh của giáo pháp như là nghe, quán chiếu, thiền định, họ không thực hành chút nào cả, mà họ lại hướng về những cái hành động, những cái hoạt động thế tục như là kinh doanh, buôn bán, vân vân, tất cả những cái hoạt động thế tục thì giống họ không biết rằng là họ đang hãm hại bản thân mình, và họ nghĩ rằng là làm như vậy thì tốt cho họ. Thì cũng giống như là ở đây một cái người mà nhảy từ trên
xuống cái bờ vực sâu. Khi mà nhảy như vậy thì giống như một kẻ điên nghĩ rằng là làm như vậy là tốt, thế nhưng mà hoàn toàn không phải là tốt mà lại là để hại mình. Thế và khi mà chúng ta đã kết nguyện vào giáo pháp rồi nhưng chúng ta không thực hành pháp mà lại làm vì những cái hành động thế tục, vì những cái hành động luân hồi thì cũng giống như vậy, chúng ta đã tạo tác ra những cái nghiệp tiêu cực, và như vậy thì đã để hại cho bản thân chứ không phải mang lại lợi lạc cho chính mình. Ai done? Like enjoying a poisonous meal, you bring your own disaster by being charlatan and deceiving other people. So this is especially with the Dharma, when you deceiving other, uh, like somebody is one try to do, request by some devoter to perform the ritual, and you try to do shortest way, or sometimes you take the, offering, and you said, well, I will do prayer, but you didn't do the prayer. Those are deceiving. Or sometimes you give in dharma without having yourself. Some people give the empowerment, they don't have empowerment. Some people give in the transmission, they don't have themselves. So that kind of is a deceiving. It's you poisoning. There's a necessary dharma, especially in the Vajrayana. It's a really necessary have the. We always said dharma is a transmission. Transmission with the instruction. Instruction with a lineage with the blessings. So what it means, the dharma is always a need to transmission, mean the connect to from you to your guru to until to the source, which is the Buddha. So have to be really an unbroken connection. That's you have to receive yourself from your guru. Then you have to give them transmission as not just only transmission, you have to know yourself, so that way you can give the instruction. That instruction is not your own thought, not on your own imagination. It's a wisdom, is passing through the gurus. Like if you read the Lord Jesus Sung's text, there are many times he said, Pamodrupa said this. So a lot of, the great teacher, they always quote from their guru, from the Buddha, from the past master. So that is it. Then they have the lineage, they have the blessing, they have the all this. But you didn't have anything. Then you want to perform that one for the looks good, become a more famous and become a more accumulate the wealth or whatever necessary. Then it's just like you bring it to the disaster, for the poisoning. Yourself poisoned by the negative karma of that deceiving, and you poison others, devotees, wasting their material, wasting their time, wasting their energy by doing that one. Like Milarepa went to see the Ngong Chukudoji. Without the Marba's permission, his Marba's wife make the fake letter. And the Milarepa when got to the Ngong Chukudoji, and he saw the Marba's letter, fake one. He didn't know that was fake. So Ngong Chukudoji give all the teaching and transmission empowerment, and they did meditation many days. Milarepa tried to do, nothing came, result. Then later, then Ngong Chukudoji realized that is not directly permission from the Marba. So he said, we both waste our time by doing this one. So there's no way we can come fruition without our guru's blessings. So this kind of things, you have to become all, then it's not poisonous. Otherwise, without without going through that, if you do whatever for some short-term benefit reason, giving empowerment, giving transmission, giving teachings that you don't have, then it's just deceiving. Then it's poisoning, like a really delicious food with the enjoying with the taste good, it's really delicious, but it mixed with the poison. Tiếp theo là đến điều thứ 3. Như một cái an vui trong thức ăn độc, còn mang lại tai ách cho chính bản thân khi trở thành kẻ lừa bịp và dối lừa người khác. Ở đây thì trở thành một cái kẻ lừa bịp và dối lừa là khi ví dụ như là có ai mà đến khẩn cầu chúng ta làm những cái buổi thực hành lễ thì chúng ta làm, nhưng chúng ta làm
ngắn hơn. Khi có ai và đưa cho chúng ta những cái trao cho chúng ta những cái phẩm cúng dường và khẩn nguyện là chúng ta sẽ làm những cái lễ cúng dường, và chúng ta không làm như vậy thì như vậy là được gọi là lừa bịp và lừa dối. Thế hoặc là những cái người mà trao truyền những cái quán đỉnh nhưng mà bản thân người đấy lại không có những cái quán đỉnh, những cái người mà trao truyền những cái khẩu truyền nhưng bản thân người đó lại không nhận được những cái khẩu truyền như vậy, thì như vậy là được gọi là cái sự lừa đảo hay là những cái sự dối trá và lừa bịp. Thế và đối với kim cương thường ngày nay thì khi mà chúng ta muốn nhận những cái khẩu truyền như vậy thì sẽ là phải nhận được cái khẩu truyền từ vị đạo sư, và vị đạo sư đấy phải nhận từ những cái vị thầy của dòng truyền thừa và lần ngược lên cho đến Đức Phật. Và như vậy là từ một cái dòng truyền thừa mà không có một cái sự bể nào cả, và như vậy thì chúng ta mới nhận được những cái khẩu truyền như vậy. Và ở đây khi mà chúng ta nhận những cái truyền khẩu này, nó không phải là từ một cái sự mà chúng ta, một cái điều mà chúng ta hình dung ra, hay là bất cứ hay là một cái ý nghĩ của chúng ta, mà phải là từ một cái dòng truyền thừa mà nó không gián đoạn. Thế và khi mà tổ chức Sen Sum Côn dạy thì người thường hay nói rằng là đây là những cái điều của Pháp Môn, vị thầy Pháp Môn Rupa đã nói, đây là những cái trích dẫn của Đức Phật, của những cái vị thầy lớn vân vân. Thế và ở đây thì khi mà chúng ta mà sử dụng những cái điều mà Đức Phật nói mà hoặc là những cái bậc thầy nói mà chúng ta muốn là vì danh tiếng của mình để tạo thêm uy tín cho mình, mà chúng ta không nói được những cái trích dẫn đấy ra, mà chỉ là vì lợi lạc của bản thân mình, thì như vậy là đã làm phí phạm thời gian của những người khác, và như vậy thì cũng là cái sự lừa dối tất cả những cái người khác như vậy. Bản thân Milarepa khi mà học với cả Magpa, và sau đấy thì còn vợ ổn Magpa thì có đưa một cái thư để mà làm giả như là Magpa viết, để cho Milarepa có thể đến nhận được những cái quán đỉnh của vị thầy là Ngunchu Dorje. Thế nhưng mà khi mà đến đó thì Milarepa và vị thầy có cố gắng đến bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không thể nào mà thực hành được, và sau đấy thì vị này mới nhận ra rằng là những cái bức thư đó không phải là từ Magpa, và như vậy là chưa có cái sự gia hộ của vị thầy thì cũng không thể nào mà nhận được những cái truyền khẩu như vậy. Thế và ở đây thì nếu như mà chúng ta mà cố gắng làm những cái điều gì mà bản thân chúng ta không có khả năng hay là không được phép làm, thì cũng như là giống như là mang lại tai ách, giống như là ăn vui trong thức ăn độc, hay là trở thành cái kẻ lừa bịp và dối lừa người khác, là như vậy. I done. Okay, like the informed old lady trying to be herd cattle, you bring your own disaster by. I think this is not childishly acting like leader for other. This is not childish. This is a mistranslation. My fault. It should be lack of intelligence. Lack of intelligence being leader, because cannot lead because you don't have intelligence. So don't try that one. Once you don't have intelligence, so same way it's like an old lady, because she's already old, physically. It's impossible to become a what called the hard cattle. It means the shepherd, take care of the animals, because when you want to take care of the animal, you have to climb to the mountain, you have to cross to the mountain, you have to go to the other side of the mountain and follow to the animals. It's not easy to, you have to do lots of physically walking. And once we get older, doesn't matter male or female, or old lady or old man, as impossible to become shepherd. So same as a lack of intelligence, lack of knowledge, lack of wisdom, somebody try to become a leader is impossible. Ở cái điều thứ tư này thì thầy có nói rằng là cái chỗ này phải sửa lại, bởi vì thầy dịch lúc đầu cũng chưa chính xác, và thầy sửa lại một chút là giống như một cái già hom hem
cố gắng dồn gia súc, con mang lại tai ách cho chính mình khi hành động một cách, ở đây nói là một cách trẻ con nhưng thầy nói là không phải, mà ở đây là hành động thiếu thông minh, thiếu hiểu biết, mà lại dẫn đầu cho những người khác. Thế thì khi mà một cái người mà muốn lùa được những cái con gia súc ở cánh đồng, muốn lùa những cái con gia súc mà đặc biệt là ở những cái vùng núi như vậy thì phải là một cái người mà cần có rất là nhiều sức khỏe và cần có sức lực về thân thể thì mới có thể dồn được những cái gia súc như vậy. Thế ở đây thì một cái cô gái, một cái người phụ nữ già mà hom hem thì không thể nào mà có thể có đủ sức khỏe để mà dồn gia súc được. Thì cũng giống như vậy, thì những một cái người mà thiếu trí tuệ, thiếu hiểu biết mà lại còn đòi dẫn đầu cho những người khác thì chả khác nào là một cái người mà thiếu trí tuệ như vậy mà dẫn đầu cả. I done can prove. Okay, so we stop here. Thank you so much. And if you are free, see you tomorrow with deity yoga generation stage. Chanchu sem joy rembo che ma je pa na je ju je pa nyam pa mem pa con do pe wo jo da da con de tam je de son do sa ba da ye be je ve sa wan Tata Senchen Tache Nyundo Lana Memba Yanda Pa Sobe Chanchu Rinpo Che Toba Chu Che Shesha Kose Kunchen Chu Che Che Tende Nela Wanda Che Kong Rinchen Che Temba Sete Pa She Chu Tu Sang Kompen Sen Chu Che